Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Bhakti Pramodakho Purimushitva Bhakti Pramodakho Purinupasyo Bhakti Pramodakho Purinupranama Bhakti Pramodam Labhati Janavai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanto Saraswati Namini Shivarshabhanavi Devi Daitayo Kripadhaye Krishna Sambandha Vichyanam Daine Prabhavi Namo Madhur Jajala Premadho Sirpanugo Bhaktida Gauro Karuna Shakti Vigrahaya Namastuti Namaste Gauravani Shimurdayi Dinotarini Sirpanugo Viruddho Apasiddhanto Dhanto Harini Namo Gaura Kishoraya Sakshada Vairagya Vipralambhara Sambodhi Padam Bhujayati Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanungavarayati Gauravirbhava Nirdeshta Sajjanapriyaha Vaishnavo Sarvabhaumo Sri Jagannathayati Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Sankarsana karanatayoshayi Garabhodasa chapayavadhishayi Sheshascha jasyangsha Sanityananda Karam Sharanamamastu Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratish Namaha Ladini Swarupaya Shri Gauranga Susidoshate Bhakta Shakti Swarupaya Shri Gadadhara Namostute Mahavishnu Jagat Karta Mayavaja Srijyatada Tashyavataram Evayamaddvaita Acharya Ishvara Advaitam Harinadvaitam Acharya Bhakti Samsana Bhaktavataram Ishanam Tamadvaita Acharya Ashrayi
Prakash Panditang Naumi Gauranga Priya Parshadam Jasya Kripa Lavenapi Shri Gauranga Jayate Rati Panchatattvaadamakam Krishna Bhaktarupa Sarvakam Bhaktavataram Bhaktaksham Namami Bhakta Shaktikam Namaste Tuhalagrama Namaste Mushalaudho Namaste Revati Kanto Namaste Bhakta Vatsala Namaste Bulinam Shrishta Namaste Dharani Dhara Pralambari Namaste Trahimam Krishna Purvaja He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Dushrama Susirvedi Pranamami Haripriya Vrindai Tulaside Priyai Akilshavasya Krishna Bhakti Bhagadevi Satyavatkai Namo Namo Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. All glories to Sri Guru and Gaura. All glories to Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace, Paramahansa Kula Chudamani Thakur Srila Gaura Kishora Das Babaji Goswami Maharaj. All glories to His Divine Grace, Satchidananda Sri Srila Gopinath Thakur. All glories to Guru Parampara. All glories to assembled devotees. So, today we are in the place, not place, palace. Palace, which is arranged by Gopinath and Radha Devi. Caucalieres, France, Caucalieres, France area. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le palais qui est arrangé par Gurudev Prabhu et Anuradha Devi, dans le village de Caucalieres. So very nice place, right? Nice location. C'est un très bel endroit, n'est-ce pas? They arrange Vaishnava festival. You know, different type of festival. But they arrange Vaishnava festival. C'est un lieu très paisible et c'est ici qu'ils organisent un festival pour les Vaishnavas. Il y a tellement différentes sortes de festivals, mais eux ils organisent un festival des Vaishnavas. What is the benefit to serve Vaishnava? Quel est le bienfait que l'on reçoit en servant les Vaishnavas? What is the definition? What you think about? Who is Vaishnava? Comment définir un Vaishnava? Two things. Benefit to serve Vaishnava.
Il y a 2 points. Un, quel est le bienfait de servir un Vaishnava? And who is Vaishnava? Et qui est un Vaishnava? According to Chaitanya Mahaprabhu's explanation, that who is chanting Hare Krishna Mahamantra, they are called Vaishnava. D'après l'explication de Sri Chaitanya Mahaprabhu, celui qui chante le Hare Krishna Mahamantra, il est considéré comme un Vaishnava. I think all of you know that there is a group of devotees from Bengal, Sattaraj Khan, Maladhar Bosu, Rashekar Bosu. These three names actually mentioned in Chaitanya Charitamrita. They used to go from Bengal for attending Radhastami festival at Jagannath Puri during the presence of Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya was leading all the devotees. When festival over, there always, this is the tradition. Festival over, so you have to get permission to leave the festival. From who is the leading this festival? Lord Chaitanya. So they used to come and ask permission to leave. Then they ask him one question. Donc, il y a un divertissement très connu, très fameux dans le Sri Chaitanya Charitamrita, où il y avait des dévots du Bengale qui allaient chaque année à Jagannath Puri lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu s'y trouvait. Et à leur tête, il y avait Satyaraj Khan et 2 autres Vaishnavas. I don't remember the names of the 2 other Vaishnavas. Maladhar Bosu, Rashekar Bosu. Donc ces 3 noms sont cités dans le Sri Chaitanya Charitamrita. Donc ils allaient pour le festival du Ratha Yatra et à la fin du festival, c'est la coutume d'aller prendre la permission pour repartir à celui qui est à la tête du festival. Donc dans ce cas-là, c'était Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc ils sont allés voir Sri Chaitanya Mahaprabhu pour lui demander la permission de pouvoir retourner au Bengale. So what happened? They're asking the question. What is the question? What was the question? Hey Prabhu, we are grihastha, we are householder. What is your duty? Donc il lui pose une question. Oh Prabhu, nous sommes des personnes qui vivons dans une famille. Quel est notre devoir en tant que personnes qui sont dans la vie de famille? In the context of the question, where Lord Chaitanya replied like this, Prabhu kahe, Vaishnava Sevan, Krishna Nama Sankirtan, Krishna Seva, Vaishnava Sevan, Krishna Nama Sankirtan. Means serve Krishna, serve Vaishnava, I chant Hare Krishna Mahamantra. 3 things. Puis Chaitanya Mahaprabhu il leur répond, servez Krishna, servez les Vaishnavas et chantez le Hare Krishna Mahamantra. Ces 3 choses-là. Then they are asking a question. Prabhu, we understand what is the meaning of to serve Krishna. We understand chant Hare Krishna Mahamantra. But we don't know, if you want to serve Vaishnava, we don't know how to recognize which Vaishnava. Donc les dévots répondent, oh Prabhu, on sait ce que ça veut dire de servir Krishna, on sait également qu'est-ce que ça signifie de chanter le Hare Krishna Mahamantra, mais on ne sait pas comment reconnaître un Vaishnava pour pouvoir le servir. Then Mahaprabhu replied, who is chanting once in a day, who is chanting once in a day, you have to consider his Vaishnava. Sri Chaitanya Mahaprabhu il répond, celui qui chante une seule fois par jour, lui vous devez le considérer comme un Vaishnava. Arjuna, how many rounds you chant? 8. It's a great question, right? Arjuna Prabhu il chante déjà 8 tours, donc il est considéré comme un Vaishnava. 8 rounds.
One round is 108, right? So many rounds. That's a great Vaishnava. And then second year, they're asking same question. Then Mahaprabhu replied, same way, but another way, he explained. To whom we consider Vaishnava. He said, who is chanting constantly, Niranta, constantly. You have to consider they are Vaishnava. Donc l'année suivante, les dévots sont approchés de Chaitanya Mahaprabhu avec la même question. Et cette fois-ci, il leur a donné une autre réponse. Il leur a dit, celui qui chante constamment le Saint-Nom, lui, vous devez le considérer comme un Vaishnava. Third year, it will change. Third year, he's telling, it will change, you know. Prabhu kahe Vaishnava Sevan, Krishna Nama Sankirtan, Dui karo pave Krishna's charan. In that way. Not three, third year. First year, second year, same answer, but Vaishnava's definition different. Third year he says to serve Vaishnava and chant Hare Krishna Mahamantra. Follow only two, then you can reach the lotus feet of Krishna. Then they ask him, okay, how to recognize Vaishnava? Mahaprabhu replied, Jahare dekhile aishe mukhe Krishna now, tahare janiya tumi Vaishnava Prada. To whom you see and feel inspiration to chant Hare Krishna Mahamantra, you have to know he is a Vaishnava Prada, Uttam Vaishnava. Donc la troisième année consécutive, les Vaishnavas sont allés voir chez Chaitanya Mahaprabhu avec la même question. Et cette fois-ci, il leur a donné une réponse encore différente. Il leur a dit, servez les Vaishnavas et servez Krishna. Il leur a pas dit de chanter le Mahamantra. Et cette fois-ci, les Vaishnavas encore, ils ont demandé comment reconnaître un Vaishnava. Il a dit, celui que lorsque vous le rencontrez spontanément, vous êtes inspiré de chanter le Mahamantra, alors vous pouvez savoir que ce Vaishnava, il est le plus grand, le plus élevé, Uttam Vaishnava. Et en le servant, vous obtiendrez les pieds par les lotus de Sri Krishna. Last year he says two only, Sar Vaishnava. Why he says Sar Vaishnava first? Because to serve Vaishnava, we can get Vaishnava's blessings. With the blessings of Vaishnava, we are able to chant pure name. And pure name will take us to the destination, final destination of our spiritual practice, lotus feet of Krishna. Donc la troisième année, pourquoi est-ce qu'il a seulement donné la réponse de servir les Vaishnavas et servir Krishna? Parce que c'est en servant de tels Vaishnavas que nous obtenons la qualification pour chanter le pur nom. Et lorsque l'on chante le nom pur, on peut obtenir le but de notre pratique dévotionnelle qui est le service des pieds par les lotus de Sri Krishna. It took 3 years, 3 types of answer. All answer are based on chanting Hare Krishna Mahamantra. The first year, he is trying to, when Mahaprabhu establishing for Kanishta Adhikari Vaishnava. Second year, middle, Madhyam Adhikari Vaishnava. Third year, upper class Vaishnava, Uttam Vaishnava. But both those three are chanting pure name. Mahaprabhu never said, this is semblance of chanting. All holy name, chanting Hare Krishna, pure name. Three are chanting pure name. Et donc les 3 années, Mahaprabhu, il a donné 3 différentes réponses, mais c'était toujours axé sur le chant du Mahamantra. La première année, la définition, c'était pour un Kanishta Vaishnava, donc quelqu'un qui débute. Ensuite, un Madhyam Vaishnava, donc quelqu'un qui est en stade intermédiaire. Et la troisième année, c'était la définition d'un Uttam Vaishnava, ou le Vaishnava le plus avancé. Mais lorsqu'il disait que ce Vaishnava, il chante le Saint-Nom, c'est qu'il chante le nom pur. C'est pas le semblant du nom. À chaque fois que lorsqu'il définissait qu'est-ce qu'était un Vaishnava, c'est celui qui chantait seulement le nom pur. So this is the one way
to define Vaishnava, who is chanting purely. Maybe little bit chanting, maybe this constantly chanting, but chanting purely. Donc ça c'est comment on peut définir qui est un Vaishnava. Peut-être qu'il ne chante pas beaucoup en quantité, ou peut-être qu'il chante en continu, mais son chant il est pur. What do you mean about purity? Qu'est-ce que ça veut dire de chanter le nom pur? Three types of chanting. Il y a 3 sortes de chants. One is Namapara, one is Namabhash, one is Nam. Suddha Nam. The Namapara, you are chanting, but mind goes all over. Not our mind focused towards the embodiment of chanting. Donc les 3 sortes de chants. Le premier, donc, ça s'appelle Nam Aparat, qui veut dire de chanter le Saint-Nom. Mais lorsque l'on chante, le mental, il part dans toutes les directions, sauf dans la personnification qui représente le Saint-Nom lui-même. So my spiritual master used to say, chanting inattentively, like a chanting, but thinking about crow and king. Then your benefit of chanting will be crow and king only. Crow and king. Crane. King. King. Crane. Donc si on chante, si on chante mais on pense au corbeau et à la grue, et ben notre chant ça va être juste comme un corbeau et une grue. C'est son maître spirituel qui disait ça. Corbeau. Why? Because Nam is Chintamani. Nam is thought fulfilling gem. During the chanting, whatever we think, accordingly we will get it. Donc lorsque l'on chante et que notre pensée elle est sur un corbeau, une grue ou autre chose, c'est ça ce qu'on va obtenir. Pourquoi? Parce que le Saint-Nom il est Nam Chintamani. Tout ce à quoi on pense, on l'obtient. So Namapara always encouraging us for material attachment. Donc lorsque l'on chante le Nam Aparat ou le Saint-Nom ou le nom affecté par les offenses, alors on va seulement accumuler des choses matérielles. We'll develop so much material gain. Nos biens matériels vont ne faire que accroître. And gradually our mind always attached with material gain. Et graduellement, notre mental va aussi être attaché à tous ces biens matériels. But Namabhash means semblance of name. You are not thinking about other things, like we are not thinking of Lord also, just like a chanting now. Not thinking material stuff, not thinking spiritual, any activities or pastimes. Just chanting holy name. It's called Namabhash, semblance of name. Ensuite, il y a le semblant du nom, donc quelque chose qui ressemble au Saint-Nom. Donc ça s'appelle Namabhas. Et dans cet état-là, le dévot qui chante, il n'a pas le mental en train de penser aux choses matérielles, mais il n'est pas non plus en train de méditer sur le Seigneur suprême, sur ses divertissements. Ça s'appelle le semblant du Saint-Nom. The Namabhas is better. You can also gradually progress your pure name. The Namabhas, anyone chant, they get the liberation. Donc le Namabhas, il est mieux que celui qui chante avec des offenses.
Celui qui chante avec Namabhas, il peut obtenir la libération, il peut devenir libéré. Like Ajamil. Ajamil, he was chanting Narayan names. First he was chanting for his son. His son name is Narayan. But when he's chanting Narayan, then he is remembered Lord Narayan. Therefore, Narayana, 4 syllables, 4 messenger of Vishnu appear. And then they saw as a Jamdut, god of death. That messenger was there, 3 messengers was there. Then they kicked them out. Because those Ajamil, although he born in Brahmin family, but his activity was very dirty. Not Brahminical activity at all. He used to kill people. He used to rape women. He used to rob from people. In that way, he used to maintain his livelihood. Donc dans l'histoire, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Namabhas, l'histoire de Ajamil, elle est donnée dans le Srimad Bhagavatam. Ajamil, lorsqu'il était en train de quitter son corps, il a appelé le nom de Narayana. Et d'abord, il appelait son fils, parce que son fils, il s'appelait Narayana. Et en appelant son fils, le souvenir de Vishnu lui est apparu. Et donc, il a commencé à chanter le Narayana. Et Vishnu, il a envoyé 4 messagers, parce que Narayana, 4 messagers sont apparus. Et au moment où les messagers du dieu de la mort, les Yamadutas, il y en avait 3 qui étaient venus pour le prendre, parce qu'il était c'était une personne qui faisait beaucoup d'activités pécheresses. Mais les Vishnudutas, les envoyés de Vishnu, ils ont chassé les Yamadutas. Et Ajamil, bien que né dans une famille de Brahmanas, d'une bonne famille, ses activités elles étaient très néfastes. Il volait, il violait aussi les femmes, il tuait des personnes, il faisait vraiment plein d'activités très pécheresses. So then Vishnudut trying to take him to the Vishnu Lok, abode of Vishnu, but then saw he has no any sadhana. Et les Vishnudutas, Practice, no chanting, no practice. Ils voulaient le ramener à la demeure de Vishnu, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune pratique dévotionnelle. Ils ne chantaient pas, ils ne pratiquaient pas. Then they kept him in Haridwar. And 12 years he was to sadhana. Then he became believer. Donc ils l'ont gardé à Haridwar, et pendant 12 ans, il pratiquait sa sadhana, et c'est comme ça qu'il a été libéré. That way, Ajamil became delivered. Through Namabhas. Donc c'est en chantant ce Namabhas qu'Ajamil fut délivré. During the time of his physical departure, he chanted Narayan. Remember Narayan. So when you chant Hare Krishna Mahamudra, remember Radha Krishna, what is going to happen? Donc au moment de quitter son corps, Ajamil a chanté Narayana, et c'est comme ça que les Vishnudutas, il a pu retourner à Narayana. Alors imaginez si lorsque l'on chante, on se souvient de Radha et Krishna, alors imaginez quelle sera notre destination. Semblance, sunrise. Sun not rising in the sky, but semblance, sign is there. Sun is coming inside, red color, just semblance. So pure Nam is not chanting yet, but it will come soon. Donc le semblant du Saint-Nom est comparé au lever du soleil. Donc le soleil n'est pas encore apparu dans le ciel, mais les rayons du soleil sont là. On peut voir déjà, il y a de la clarté qui est là. Le soleil n'est pas encore levé, mais il va apparaître très bientôt. Like Ratnakar, you know Ratnakar? Dacoit Ratnakar, who was really ferocious. Then after that he became Valmiki Muni. Comme l'histoire de Ratnakar, qui était quelqu'un de très féroce. Ensuite, il est devenu un sage qui s'appelle Valmiki. How?
When his Guru Narad Muni insisting him to chant Ram, he was not able to chant Ram because it was such a sinful. So he was not able to pronounce Ram. Instead of Ram, he was chanting Mara. Et lorsque son maître spirituel Narada Muni, il insistait qu'il chante le nom de Ram, il était tellement un pécheur qu'il n'arrivait pas à prononcer le nom du Seigneur, et au contraire, tout ce qu'il arrivait à dire, c'est Mara. Then his Guru, although his Guru insisting, chant Ram, which is Mara, then Guru said, okay, chant. But he kept sound faith on his Guru, Narad Muni, and firm faith on holy name, chanting Mara, 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 Ram, Ram, pure name. So first he was chanting semblance of name, Namavash. Because he was focusing, think about Guru, think about holy name. And gradually, all the consequence of bad karma is burned. And gradually he chanted semblance of name, Namavash, then pure name. Then pure name, Lord Ram appeared in his heart before physically Lord Ram appeared. 300 years before Lord Ram appeared. 300 years before physically appeared in the material world, Lord Ram appeared in his heart. And he composed Ramayana 300 years before Lord appeared on this earth. Et lorsque son Because maître... his heart, Lord Ram is there. He's able to see what manifestation, what pastime Lord Ram going to manifest. Et lorsque son maître spirituel insistait qu'il chante et qu'il n'arrivait pas, il a dit ok, chante quand même Mara. Et donc il avait tellement la foi dans les paroles de son maître spirituel et la foi dans les saints noms qu'il commençait à chanter Mara, 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 et s'est transformé en Ram. Et en chantant ce nom de Ram, petit à petit, toutes ses activités pécheresses, son péché a commencé à brûler, à se nettoyer, et il a commencé à chanter le semblant du saint nom, donc le Namabhas, s'est manifesté en lui, et quand même il a continué à chanter avec tellement de foi dans le saint nom et dans les ordres de son maître spirituel, que le pur nom est apparu sur sa langue, et il a commencé à chanter le pur nom. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Ramachandra lui-même est apparu dans son cœur. Et 300 ans avant l'apparition du Seigneur Ramachandra sur terre, les divertissements de Ramachandra se sont manifestés dans son cœur et il a composé le Ramayana. Like I can give an example, Nimai Sundardas, sitting here. Before he used to chant, but now he is chanting pure name. How? He was telling me. He was telling me. Explain what it is. I don't like to say you. Explain. In what, Gurudev? How a chant, what feeling has appeared your Sarupa. Wow. Anyway, he's feeling shy. He said, chanting 2 lakhs. Right? Yes or no? Anyway, he's feeling shy. He's really chanting pure name. He don't like to share what he's feeling. This is a nice symptom. And also, how many rounds they are chanting, they never say to him. This is a symptom already in Nimai, as you can see. Maharaj, il demande à Nimai Prabhu de partager ses réalisations de lorsqu'il chante. Mais Nimai Prabhu, il est timide et Maharaj, il explique que c'est une des qualités justement de celui qui chante le saint nom. Il ne va pas vouloir révéler ce qui se passe dans ses réalisations et non plus il ne va pas vouloir révéler combien de tours est-ce qu'il chante. Il garde ces choses-là secrètes. So Namavas, it means you are not thinking about material stuff, you are not thinking about any spiritual stuff, just like it.
holy name, vibrating with holy name from your lips. Donc le namabha, c'est l'état, c'est le niveau où, lorsque l'on chante, notre mental n'est pas absorbé ni dans les choses matérielles, ni dans les divertissements spirituels, mais on est absorbé dans écouter le Saint-Nom et la vibration du Saint-Nom que l'on récite avec nos lèvres. There are two types of namabhas. Chaya namabhas, Pratilibha namabhas. Chaya means shadow. Pratilibha means reflection. Not near, but far. Chaya means shadow, which near. Going to chant your name very near. Nearly they are going to chant your name. Donc il y a deux sortes de namabhas. Il y en a, ça s'appelle l'ombre du Saint-Nom, et l'autre c'est un reflet du Saint-Nom. Donc l'ombre du Saint-Nom il est beaucoup plus près, et ça veut dire que la personne qui chante de cette manière-là, le Saint-Nom il va apparaître très bientôt. Clear? And then pure name. Pure name gradually growing. First we'll think about just holy name, Hare Krishna, listen. Now, then Roop, beautiful form of holy name, Radha Krishna. Go, first, quality of Radha Krishna. What is the actual quality of Radha Krishna? They have loving affection for their devotees. Quality. Naam, Roop, Gun, Lila. Then pastimes of Radha Krishna. Gradually, pure name will take us to the Lila. Et le pur nom, il se manifeste de manière graduelle, il augmente de plus en plus. Donc tout d'abord, on chante le namabhas, donc le semblant du Saint-Nom. Et ensuite, le Saint-Nom, le pur nom, il se manifeste. Et pour l'instant, on chante, on écoute le Saint-Nom, et ensuite la forme de Radha et Krishna se manifeste. Et après cela, lorsque l'on chante encore plus, alors c'est leur qualité qui se manifeste. Et quelles sont leurs qualités? C'est leur affection et leur amour qu'ils ont, qu'ils portent envers leurs dévots. Et ensuite, quand ça continue, alors leur divertissement se manifeste. Like Nimai Prabhu said, he is thinking of Lila. See, true or not? Oh, true or not? Like Bimal Krishna Prabhu was thinking of Lila. Always chanting and thinking Lila. Il y a certains dévots, comme ça, lorsqu'ils chantent, ils sont absorbés dans les divertissements. Then you have three categories of men. Yeah? So what category we are in? Just think about it. No need to share. Think about it. Donc il y a trois étapes, trois catégories du Saint-Nom. Et donc dans laquelle est-ce que nous on se trouve? Il n'y a pas besoin de le partager And ouvertement. holy name you are chanting. Mais simplement de prendre conscience pour soi-même. Whenever holy name you are chanting, purely then you can consider like you are Kanishta. Et lorsque l'on chante le nom de manière pure, alors on peut savoir qu'on est au niveau de Kanishta Adhikari, qui veut dire qu'on commence la pratique de la dévotion. Chanting nicely, sitting and chanting. Think about Guru, Vaishnava, Bhagavan, and chant. No any material stuff. Kanishta. Lorsque l'on chante et qu'on est pleinement absorbé à écouter le Saint-Nom et à penser à Guru, Vaishnava et Bhagavan, et qu'il n'y a aucun autre obstacle, alors là, on peut savoir que l'on est en train de chanter le pur nom. And chanting constantly, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Constantly. Even if you are sleeping, your tongue is moving always. Et celui qui chante constamment, que même lorsqu'il est en train de dormir, sa langue continue à vibrer les Saint-Noms. I've seen my spiritual master tongue when he's taking rest. I've seen also Bhakti Shri Bhagavad Goswami tongue. Speaking, whenever I stop, tongue is dancing. I've seen about Krishna Dada Goswami, Kinchan Krishna Goswami.
Even sitting during the night, he's not lying down on the bed, he is sitting on the bed and chanting like this, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Whole night. Incredible. Even then, when I go to Mangalarati, I saw he's reading Kirtan. Bhale Gora Gada Dhare. Then Sujanar, after Arati, temple circumambulation, Parikrama, and he's sitting and chanting all the reading the Kirtan. Samsara Dha. This is a Gaudiya system. After Mangalarati, then temple circumambulation, then we're sitting and all the prayer like chanting. Samsara Gaurvastakam, Prabhupadastakam. He's chanting, reading. Not only one day, every day. Constantly chanting. Il a pu observer ce fait avec son propre maître spirituel que sa langue, même lorsqu'il dormait, sa langue elle continuait à chanter, à vibrer. Il a remarqué ça aussi avec Bhakti Srila Bhagavat Maharaj, ainsi que Srila Akirtanadas Babaji Maharaj, qui lui, il dormait pas, il restait assis toute la nuit et il chantait de la manière que Srila Maharaj vient juste de nous montrer. Et le matin, lorsque Maharaj il se réveillait pour aller à l'arti du matin, à la cérémonie du matin, il était le premier déjà là avec le mridanga en train de chanter. Et après ça, il chantait toutes les prières, parce que c'est la coutume dans la Gaudiya lorsqu'on a fini le Mangalarati, après on fait le tour des murtis, et on récite toutes les prières au maître spirituel, et ainsi de suite. Et il n'a pas fait ça seulement pendant un jour, mais tous les jours, chaque jour, il faisait ça. That I've seen. At least 3 persons I saw with my own eyes. The top one is dancing. Maharaj il a pu observer ce phénomène dans ces 3 personnalités. Same thing Sri Chaitanya Bhagavat, Nidamata Thakur explained. Pure Naam, like this, Hridaya Hoiti Vali, Jivbhara Pradate Chale, Shabda Rupe Nache Anukhan. From the bottom of our heart, chanting appear and dance, tongue will dance accordingly. This is called pure name. Srila Vrindavan Thakur dans son Chaitanya Bhagavat, il explique ça aussi, que lorsque le Saint-Nom il jaillira du plus profond de notre cœur, il apparaîtra sur notre langue et la langue va se mettre à danser. Et c'est ça ce qu'on appelle le pur nom. Also I have seen Anuradha, tongue dancing. Dancing, right? Tongue is dancing always. Never shouting anything. That's always soft. Anyway, this is Vaishnava's definition given by, and also my grand spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, very nice definition he gave us. The Kanaka Kamini Pratishtha Bhagini Chadiyache Jare Shaito Vaishnava. Kanak means money, wealth. Kamini means, literary meaning is woman, but here should be sensual desire. And Kanaka means Pratishtha means name and fame. We become free from all those 3. And chanting Hare Krishna Mahamantra, we have to consider that person in Vaishnava. This is explained, this definition given by Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta. Et Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il a également donné la définition de qui est un Vaishnav en expliquant que celui qui est complètement libre du désir pour la richesse, pour Kamini qui veut dire les femmes, mais la signification réelle c'est pour tout désir de jouissance, de plaisir sensuel. Également le désir pour la renommée et la gloire. La personne qui est libre de ces 3 choses-là et qui chante le Saint-Nom, cette personne-là, elle est considérée comme étant un Vaishnava.
We know sannyasi is Vaishnava, right? If sannyasi, I am running behind pratishtha, means running behind to increase number of disciples, increase opulence of our temples. Only that is the focus for us. What you consider? What if I do so, what you will consider me? But always looking about appreciation, recognition, name, fame. Will you consider me? I'm a sannyasi, I'm a Vaishnava? Prabhupada, this is my question for you. If I have that tendency, appreciation, recognition, but we are making big temple, so many followers behind me. Therefore, Srila Prabhupada explained that pratishtha. Pratishtha, name, fame. Pratishthan, society. And pratishtha, name, fame. Both are connected. When we are in society consciousness, then we are not Vaishnava. Looks like Vaishnava, not Vaishnava. When a real Krishna consciousness, we can Vaishnava, we can be Vaishnava. That time, no appreciation, recognition, desire. Only desire to please Krishna. Donc lorsque quelqu'un qui a pris l'ordre du renoncement, donc on appelle un sannyasi, si cette personne-là, elle court derrière la richesse, pour agrandir ses temples et aussi accroître des disciples. Si le Maharaj dit, si moi j'agis de cette manière-là, est-ce que vous me considérerez comme étant un Vaishnava, un dévot du Seigneur? Et puis là, Prabhu dit non. Et parce que non, en effet, la personne qui court derrière la gloire, la renommée qu'on appelle Pratishtha, et qui se considère comme attaché à une société en particulier, qu'on appelle Pratishthan, ces deux choses-là, ils vont ensemble, ils vont de pair, alors cette personne-là ne peut pas être un Vaishnava. C'est seulement lorsque la personne est complètement consciente de Krishna qu'elle peut être considérée un Vaishnava lorsqu'elle n'est pas attachée à toutes ces autres choses-là et que son seul désir, c'est de plaire à Shri Krishna. So, if we consider them, if they have this mood of pratishtha, not a Vaishnava, but they're still chanting Hare Krishna, according to your earlier definition. What chanting? The pure name, they never... How will we know if they're chanting Krishna? How will we judge? Focus only appreciation, recognition. And whenever no appreciation, recognition, they are chanting for Lord's satisfaction only. No matter whether the people appreciating or not, or rejecting. Like Gaur Kishoda Babaji Goswami Maharaj, he was sitting bank of Ganga river. Bhakti Guru Thakur. But we want to serve Vaishnavas. How will we know what is in their heart? How will we know if this pratishtha is there or not? Oh, the Lord will reveal in our heart when you associate with any person. What is the actuality? It will reveal in our heart gradually. When you associate, then their actuality will reveal in your heart actually. Yes, but really I want, if I am staying, you and all, if you stay with me few days, they can understand. Maharaj running behind appreciation, recognition. Therefore always he is looking for where he can get appreciation. Only that place he will go. When we are choosing only
target audience. Keeping always target audience. There is no question of soul. The soul is suffering, we have to deliver them. Our target, this type of quality of people I like to initiate, I like to cultivate. Then I can have benefit from my name, my society, my fame. Donc la question de Radhastami Prabhu, c'est comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut comprendre, parce qu'on aime bien servir les Vaishnavas, mais comment est-ce qu'on peut comprendre si leur motivation, quelle est leur motivation, parce qu'ils prêchent, etc. Et ils chantent de ça. Donc comment savoir si leur chant il est pur et s'ils sont des Vaishnavas dans ce cas-là. Maharaj il explique que la personne qui chante, qui chante le Saint-Nom pur, il n'est pas à la recherche de la gloire. Il va chanter même si il ne reçoit pas de renommée ni d'appréciation, il va continuer à chanter, comme l'exemple de Gorkishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur. Et pour aller plus loin, Srila Maharaj il a expliqué qu'en restant à proximité du Vaishnava, en restant avec lui quelques jours, Krishna va nous révéler dans notre cœur quelle est son intention réelle. Si son intention c'est seulement de cibler un public en particulier, en se disant si j'ai de telles personnes qui deviennent mes disciples, ça va être bien pour ma gloire, ma renommée et pour ma société également, alors cette personne, on peut comprendre tout de suite qu'il n'est pas un vrai Vaishnava. Parce que le vrai Vaishnava, lui, il va cibler surtout, il a la compassion pour l'âme de la personne et pas pour son extérieur. Il va vouloir sauver les âmes et pas simplement augmenter sa propre gloire. You know, there is a Mahaprabhu's period of time, there is a devotee named Saranga. Saranga. You know the name? Saranga Murari. He doesn't want to give initiation. But everybody telling him to give initiation. Mahaprabhu also told him to give initiation. So one day he decided, tomorrow, to whom I see first, early morning, I give him initiation. When he went to Ganga river for taking bath, then he saw a dead body floating on the river. You know, bhela means one banana plant. Huh? Like the trunk of a banana. Yeah. That one dead body lying down on this thing. Actually, what happened in Bengal, when people bited by snake and die, they are not burning their body. They are actually floating that dead body in that manner. So it was there while he was taking bath, it appeared there. Then he gave initiation to them. To that dead person. He alive. He became alive. He became alive. Oh. Yeah. And then what happened? Therefore his name became Saranga Murari. Saranga name, and this dead means Mora. Mora become alive. Become alive. Therefore Murari. You know, this such type of initiation. There is no target audience. Il y a l'histoire d'un dévot de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui s'appelle Sharanga. Et tout le monde lui disait il faudrait que tu prennes des disciples, que tu inities. Mahaprabhu lui-même lui a dit il faudrait que tu inities. Il disait non, il ne voulait pas. Et finalement, à force d'être encouragé, il a dit ok d'accord, demain matin, la première personne que je rencontre, je l'initie. Il est allé au Gange et là il a vu sur un radeau un corps mort qui est venu parce qu'au Bengale, c'est la coutume que lorsque quelqu'un se fait piquer par un serpent, il ne le brûle pas parce que peut-être qu'il va revenir en vie. Et donc ils le mettent donc sur ce radeau, c'est un radeau en barque de bananier, et il a vu et hop, il a donné initiation. Et lorsqu'il a initié, le corps mort est revenu à la vie. Et donc, avant, il s'appelait Sharanga seulement, et maintenant, il s'appelle Sharanga Murari, parce que Mura, ça veut dire la mort, et il a ravivé, il a redonné la vie à un corps mort. Et donc, Maharaj, le point qu'il essaie de faire, c'est que lui, il n'est pas allé cibler un public en particulier. Il était prêt même à initier un corps mort. Also, according to Radhastami's query, how we know? When person have appreciation, recognition tendency,
you can see always they are criticizing others, Vaishnava person. minimizing others. So whenever we have such tendency, that I am superior, all are inferior. Although they are great Acharya, great Vaishnava, you have to know, far from purity. Pour clarifier encore plus le point, Maharaj il explique que lorsqu'une personne, même s'il est un grand acharya, une grande personnalité spirituelle soi-disant, mais si il est tout le temps en train de trouver des fautes chez autrui, en train de critiquer autrui, pour simplement se glorifier lui-même en pensant moi je suis génial, alors que tout le monde d'autre ils sont pas bien, alors là on peut savoir que cette personne elle est loin d'être un Vaishnava. Do you see that 6 Goswamis, they are blaspheming each other? Est-ce qu'on voit les 6 Goswamis en train de se critiquer les uns les autres? Do you see Sridhar Goswami blaspheming to others? Est-ce qu'on a remarqué chez le Do you hear any of my spiritual master blaspheming others? Do you see Bhaktivedanta Madhav Goswami blaspheming others? Bhaktivedanta Madhav Goswami is blaspheming others? Never. We never see. Jamais on ne voit des purs dévots se critiquer les uns les autres. Rather they become humble. Whatever people say, like my spiritual master once told by one guru in our lineage, he is a Kanishthadikari. And he says, I thought I was not even Kanishthadikari. One Guru Acharya giving me the certificate. I'm Kanishthadikari is the best certificate for me. I'm more Lord than Kanishthadikari. He was telling us. I was thinking I am more Lord than a Kanishthadikari. One Acharya gave me the certificate. Kanishthadikari. Great for me. Because he knew Kanishthadikari means also he is chanting purely. Et au contraire, les purs dévots, ils deviennent de plus en plus humbles. L'histoire est, par exemple, un jour, lorsque un Maharaj, un maître spirituel dans notre lignée, il a dit que son maître spirituel, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, était un Kanishthadikari, qui veut dire un Vaishnava du premier rang, donc qui vient de démarrer, enfin pas démarrer, mais qui est au premier rang. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj il a dit génial, super, moi je ne pensais même pas que j'étais arrivé à ce niveau de Kanishthadikari. Et maintenant j'ai le certificat, est-ce que ce dévot-là il me donne ce titre, parce qu'il sait que lorsqu'on est un Kanishthadikari, ça veut dire qu'on est en train de chanter le pur saint nom. Donc il était content. He never trying to promote, I am Kanishthadikari. He never said this. He is more than Kanishthadikari. Rather, he accept he is more Lord than a Kanishthadikari. So it's great, humility. Symptom of chanting pure name, fast is humility. Tolerance. Completely free from material appreciation and recognition. And keeping due respect to everyone. And chanting Hare Krishna Maha. That is the symptom of the Vaishnava. This is given, that prescription given by Lord Chaitanya himself in 6th of the 3rd sloka. Et il était très content parce qu'il se considérait lui-même en étant plus déchu qu'un Kanishthadikari. Donc il n'essayait pas de se prouver, moi je suis au moins un Kanishthadikari. Non, il est tellement humble. Les qualifications de quelqu'un qui va chanter le pur saint nom, c'est qu'il devient de plus en plus humble, tolérant, complètement libre de tout désir pour la richesse, les désirs sensuels, la gratification des sens ou la gloire, la renommée. Et en même temps, il va donner son respect envers tout le monde. Et ça, c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu lui-même qui a donné cette définition dans son 3e verset du Shikshashtakam. Any question? No? You were saying about that Vaishnava won't have any target audience, but for purpose of mission, they may have some target audiences, isn't it? I heard that. What mission? I heard that Prabhupada Bhakti Saraswati Thakur, he
also like to preach to some intellectual class of people. If we convert them to Vaishnavas, then they can have more effect in... Listen, first of all, particular target audience, and there is some missionary spirit. So if you want to expand, we need intellectual people, right? Or politicians or some... But because that time British was ruling this India. Without British appreciation, you are not able to do anything in India. Right. How much it is easier now. It was not that much easier that time. This much easier that time. So that time maybe but he also not more discrimination. He used to look only two things: dedication. With dedication. That who has dedication, he accepts. Education there, but no dedication, he never accepted. Education there, dedication there, or only dedication there, he accepted. Most important, dedication. Vaishnava's main qualification is the dedication. Who has no education, but dedication is there. Because Vaishnava is not recognized by only education and dedication. Vaishnava recognized by only dedication. So in that way, I saw my spiritual master also used to give initiation according to the person is dedicated or not. In that way. Not target audience, so he should be educated, he should be graduation, he should get some engineer. It's not like that. Education, dedication, if they both are there, it is perfect. But if no education, but dedication is there, it is also perfect. Am I clear, Mama? Yes. But are you also saying that as long as dedication is there, one may focus for the sake of the mission on preaching to a certain class of people? Not exclusively, but... Yeah, but the rejecting all these academically not advanced, that people. Yeah, not rejecting. Not rejecting, then okay. But if the academically not that much qualified, so we don't want to give initiation or deliver. We don't want for them any interest, not showing them any interest for them. That is not good. That is called symptom appreciation. Am I clear what I said? Yeah. No discrimination. Mahaprabhu says, Jare Jakotha. If anyone interested, inspired them to chant. Donc la question de Ramdas. I can translate. La question de Ramdas Prabhu, c'est que est-ce que parfois quand même on peut voir qu'il y a certains Vaishnavas qui vont quand même avoir un public qui vont cibler pour leur mission, pour pouvoir dans leur mission en fait, c'est pas pour agrandir leur mission nécessairement, mais pour aider la mission. Et Maharaj il demande est-ce que tu peux me donner un exemple? Et il dit par exemple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il aimait bien aller prêcher à
à des personnes dites des dignitaires ou des personnes qui avaient certains postes. Et Maharaj il explique parce qu'à l'époque, c'était pas aussi simple que maintenant de répandre la conscience de Krishna, parce que l'Inde était encore sous l'emprise de l'Angleterre. Et donc, pour pouvoir avoir un impact, c'était important aussi de cibler des personnes qui étaient placées au niveau. Et Maharaj il explique que les Vaishnavas, les Acharyas, les qualifications qu'ils vont rechercher dans quelqu'un, ça va être la dédication et l'éducation. Ces deux choses-là sont très importantes. Mais s'il y a simplement de la dédication sans éducation, alors c'est ça qui va être la chose la plus importante, parce que la dédication est la chose la plus importante que l'on a besoin pour pratiquer la vie spirituelle. Et donc, c'est que ça va s'ils vont cibler de telles personnes pour pouvoir un impact dans la société, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont négliger si d'autres personnes ne sont pas éduquées, s'ils n'ont pas la qualification d'être éduqués. Parce que chez Chaitanya Mahaprabhu, il dit, partout où vous allez, enseignez à tout le monde de chanter le Mahamantra Hare Krishna. Donc le plus important, c'est cette dédication. I'm a little confused, Gurudev, because I thought one of the characteristics of the Kanishta Adhikari was that he had a sectarian vision and he was discriminating. So how can the pure name be revealed to such a person? Who gave it? What is the definition? Who gave the definition? Because, for example, in the introduction... Kanishta only believe that deity and deity is not different from Krishna. That definition we know. But sectarian, non-sectarian, you can say yes, that mentality they may have. Only this deity or there is no question of Vaishnava's respect. Because you wrote in the I think introduction... he's referring to Upadeshamrita, where it says... No. What is it? But for example, in the introduction of your book, Purity Principles, you said the Kanishta Adhikari vision, attitude is destroying the Vaishnav community world. Yeah. I don't know. Destroying? I never said. Okay. Check. Actually, Kanishta means he has less faith on Vaishnava, but firm faith on deities and holy name. Isn't it? La question de Nimai Prabhu, c'était qu'il avait lu quelque part que le Kanishta Adhikari, il fait des discriminations envers les dévots. Donc il dit comment est-ce que quelqu'un qui agit de cette manière-là, comment est-ce que c'est possible pour lui de chanter le nom pur? Et Maharaj il explique que celui qui est au Kanishta Adhikari, en fait c'est qu'il a la foi, complètement une foi entière, que Krishna il est non différent de sa bhakti, et qu'il a complètement la foi dans le Saint-Nom, mais il a moins la foi dans les Vaishnavas. So the vicha means judgment. What is the judgment about Vaishnava? You know. Maybe like that. Yes. Age, that, sectarian mentality. Yes. Sectarian. So the Kanishta Adhikari, he has that. Sectarian, yeah, this is my... But still, with that vision of sectarian mentality, still the pure name can be revealed. Understood. But they are not doing Vaishnava. Okay. No, they are not offensive. Kanistas. Yeah. How is it possible to not be offensive even if you have a sectarian mentality? Sectarian mentality means you can say this is my guru is the best. This is not a parad. To keep guru in the
the top, then aparad. But when minimizing other guru, that is aparad. Donc il y a une différence entre être sectaire et de faire des offenses. Parce que par exemple, la personne qui pense ah mon maître spirituel il est le meilleur, c'est pas nécessairement être offensif envers les autres, mais d'aller critiquer les autres Vaishnavas, ça c'est des offenses. All in mind. And Gurudev, how is it possible for Ajamil to chant Namabas, even though when But he was... during the chanting of Narayan, first he was thinking about his son, but then time of departure, he from Brahmin family, he remembered of Lord Narayan. But at that time he is not thinking it's bad and good. He is thinking about his son, Narayan, and then Lord Narayan. Namavasa. La raison qu'Ajamil il a pu chanter le Namabras, c'est que tout d'abord il appelait son fils Narayana et en appelant son fils, le souvenir de Narayana lui est venu. Mais il n'était pas dans un état en train de critiquer, en train de dire celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, juste il chantait le nom et donc c'était considéré Namabras. Right? Is it possible to chant sometimes Namaprat, sometimes Namabas? Like while Yeah, that's a flicker one. But it's possible that But sometimes while eventually, chanting, your name. it's possible that while chanting Namaprat, sometimes some Namabas will Yeah. come? Okay, it's not that. That time you can feel some blissfulness. Chanting blissful, like Anuradha. Morning time, 3 o'clock, you get up and chanting with full of tears. What the book told me that. I don't know. He was totally confused. Why? Ma question c'était est-ce que c'est possible que parfois on chante de salon avec des offenses, mais que lorsque l'on chante, si on se concentre vraiment, il y a des moments où on va chanter Namabras. Maharaj dit oui, en effet c'est possible. He was crying. Nimai was crying. 7th of August. He said picture crying, chanting. Namabhas. Pure name. The pure name appear, Lord Chaitanya says, Nayanam Galadashudhara, Vadanam Gadagadarudhaya Gira, Ulokai Nichitanga Bopu, Kadata Vanama Gohane Bhavishyati. Nayanam was what? Tear coming, like a monsoon. Et les symptômes que l'on ressent lorsqu'on va chanter Namabras, comment est-ce qu'on peut savoir? C'est que lorsqu'on arrive à ce chant, on va se sentir, il y a un état de bliss, en fait, de satisfaction qui vient dans notre cœur. Et Chaitanya Mahaprabhu, il explique que lorsque le pur nom il apparaît, on a des larmes qui coulent et des symptômes d'extase qui se manifestent. So Maharaj, since you brought up this topic, Huh? since you're discussing this topic, What is this Vaishnava? Who is Vaishnava? And what is the benefit to serve? I am just trying to establish who is Vaishnava. yeah. The benefit to serve Vaishnava, I will explain. So in this modern time that we're in, is very challenging because so many gurus, so many people becoming gurus by different methods, self-appointing, campaigning. First of all, Guru, ultimate Guru is Krishna himself. All we are pretending like a Guru. We are not Guru. This is my concept. So, my question has two parts. So, she'll get it. So, the first part of my question is, so we see there are so many self-appointed, campaigning, people taking position of Guru, traveling everywhere, going to different sanghas, right? So,
how do we navigate that if, so for example, in our situation, there are different Vaishnava Sanghas, different missions. We want to have Vaishnava Sangha, right? Vaishnava Sangha very important for maintaining our spiritual practice, but we know that there's, like you were saying earlier, some Vaishnavas there seeking pratistha, that type of gurus circulating there. So we want to have Sangha, but we also want to avoid that kind of association. So how do we navigate that? First of all, Srila Goswami explained about this matter. That was both. Okay. Srila Goswami explained about the matter. First, we have to always associate that person who is like-minded. No matter if we want material appreciation, there is no devotion will take place. Always going ahead with material appreciation. Meaning the devotional practice, when we go ahead with material appreciations, you can have material opulence, but there is absence of devotion. In absence of devotion, devotion means pure love for Krishna. There is no appreciation can take place. Only Krishna's satisfaction will take place. And Krishna's devotee satisfaction. When appreciation takes place in our heart, then we have to also always keep in target. To whom we accept and get appreciation, and to whom we reject. There is no problem. If we reject him, then there is no problem. Like nowadays. Yeah, we're not understanding. Okay. Nowadays, such groups, few groups are there. Many groups are there. They don't care about Gaudiya mode. Small Gaudiya mode, small guru, although they are senior, they learn it, but they don't care. But who has devotion, they never reject anyone. They will appreciate. They will come to all Gaudiya Acharya, get their blessings, never blaspheming them. Am I clear or not? That part's clear. Pure devotion, like you can see my spiritual master, he never rejected a small boy. Always with this pose, respecting everyone. With junior, senior, doesn't matter. De nos jours, on peut voir qu'il y a beaucoup de différents maîtres spirituels qui se autoproclament maîtres spirituels et comme ça qui vont voyager à travers les différents sanghas. Les sanghas, c'est les groupes où on se retrouve pour pratiquer. Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir accueillir le plus de sadhu sangha possible, de servir les Vaishnavas, parce que c'est en servant les Vaishnavas et avec l'association des Vaishnavas que notre pratique spirituelle, elle augmente, elle mûrit. Mais comment faire pour pouvoir déjà naviguer à travers de discriminer qui, parmi ces personnes-là, sont vraiment sincères et pures, parce qu'il y en a qui s'autoproclament être maître spirituel, et là, Srila Maharaj, il dit en fait, le seul gourou, c'est Krishna. Il dit, nous, on se dit des maîtres spirituels, mais vraiment, il dit en fait, il n'y a que Krishna qui est un gourou. Mais en tout cas, donc voilà, donc comment faire pour pouvoir naviguer, de savoir qui est-ce qu'on accueille, qui est-ce qui est sincère, etc. Qui ont fait comme des personnes qu'on attire. Ouais, ça c'est la réponse, hein.
qui, selon nos désirs. Tu sais, si on a des désirs matériels, on va aller vers un gourou qui va avoir des désirs matériels. C'est comme un peu, si tu as des désirs de pratista, tu vas aller vers ça va être Oui, après ça, la deuxième. Donc la réponse, la première réponse que Marie a donnée, c'était ça. Je sais pas si tout le monde a entendu. Il a dit déjà que Sanatana Goswami il a expliqué qu'on doit chercher les personnes qui sont au même niveau. Donc on arrive à partager au même niveau. Les personnes pas au même niveau, mais les personnes qui pensent pareil que nous. On a la même vision. Et aussi, oui, donc en effet, s'il n'y a que l'appréciation qui va croître dans notre cœur, alors c'est que ces personnes-là, c'est tout ce qu'ils ont à donner. Mais si c'est la dévotion, qu'est-ce que ça veut dire la dévotion? C'est que ça veut dire qu'il y a de l'amour pour Krishna. Et c'est ça qui accroît dans notre cœur, alors on peut savoir que ces personnes-là. Et aussi que les Vaishnavas, eux, ils vont toujours apprécier et donner du respect envers tout le monde. Alors qu'il y a certains groupes comme ça, ils ne vont pas respecter la Gaudiya, ils ne vont pas respecter les acharyas. Mais on peut voir que son maître spirituel, il offrait son respect même aux petits garçons, à tout le monde, il offrait ses respects. Donc la qualité d'un Vaishnava, c'est qu'il va apprécier, il va donner son respect à tout le monde. Oh, Mahaprabhu's mission now, instead of non-sectarian, because sectarian. Why I am telling so? Why I am telling so? Like if you are not, if you want to marry, one society is devoted, another society. If Guru says, if he belongs to that society, don't marry. You have to find out from among some society. With the material things, the mixing with spiritual things. But where Bhaktivinoda Thakur explained in Jaiva Dharma, marriage is like a social function. It has to perform according to a social system. We should not mix with that things in this actual practice, spiritual practice. We should not mixing the spiritual practice and marriage together. Do you understand what I said? Bhaktivinoda will explain, marriage is social function. So we should not mix. Here, if you say he is not belongs to that society, our society, don't marry. Right. But are you using that analogy to apply? Well, nowadays I'm talking about it. Is a non-sectarian, sectarian. Lord Chaitanya mission is non-sectarian. We should not keep in society differences. Nowadays society is there. Why? Because our understanding about Guru Tattva is wrong. We are thinking Guru is individual. Therefore we are thinking about, he says Guru, this Guru society, that Guru society. But even they are serving Krishna same, altar are same, Krishna, Radha, Radha, Krishna. But when that this society look, that society is devotee, my devotee go to that society, Guru become angry. Society leader become angry, why you go there? They are not worshipping Goddess Kali. They are worshipping Radha Krishna. They are worshipping Radha Krishna. Because the Guru Tattva is, our understanding of Guru Tattva is wrong. So let me further clarify. You want to answer first? Maharaj, il explique pour clarifier encore plus que la vie spirituelle, elle est non sectaire. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour répandre la conscience de Krishna de la manière la plus non sectaire possible. Mais on peut voir que de nos jours, il y a certaines personnes dans une société, ils ne vont pas vouloir que les personnes de leur société va se marier avec les personnes dans une autre société, alors que tous les deux, ils adorent Radha et Krishna sur leur autel. C'est pas qu'ils sont en train d'adorer la déesse Kali ou en train d'adorer quelqu'un d'autre dans leur autel. Mais c'est parce que leur vision du maître spirituel, elle est corrompue, elle est fausse. Donc ils pensent que le maître spirituel, il est
En fait, le maître spirituel, c'est une... je suis un peu distraite là. Le maître spirituel, c'est un tattva qui n'est pas limité à une personne, dans une forme d'une personne. Et donc, c'est... Voilà, c'est... What's the question? No, it's not, it's just a question. Would you say, Maharaj, right now in our Vaishnava society worldwide, it's like an epidemic of that wasn't existing No. 20 or 30 years ago. Now it's like an epidemic of so many gurus who are maybe not qualified and are not taking that position for the right, for sincere devotional reasons. Either not ordered or not requested. We are away from the fundamental practice, what Lord Chaitanya established. Right. We are away from that. How much you are away, that much you are materially entangled in the name of spiritual practice. That is the only cause. This is my realization. That part I understand why it's happened. Because of the misunderstanding of Guru Tattva. Ultimate Guru is Krishna. You are worshipping Krishna, he worships Krishna. But if you go that Krishna, then here this Guru will end you. Why? This Krishna is not real Krishna. That Krishna is real Krishna. You know that? When exclusive this word in this spiritual, in this Vaishnava community, it is applicable only for Krishna. But we are using my Guru, exclusive Guru. Whatever going on. Can you just explain what you mean by the fundamental practice of Chaitanya Mahaprabhu? Lord Chaitanya's fundamental practice is non-sectarian. But we become, in this way, we become sectarian. Donc Prabhuji, il demandait, il disait de nos jours, est-ce que vous pensez aussi qu'on peut dire que de nos jours, il y a une épidémie en fait de corruption, de personnes qui s'autoproclament maîtres. Épidémie. C'est ça que What is the word in French? Épidémie. Epidemic. Une épidémie de personnes qui s'autoproclament, donc c'est vraiment, c'est tout mélangé. Et Maharaj dit, tant qu'on ne suit pas les principes fondamentaux de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est le non-sectarisme, alors il va y avoir cette corruption. Parce que le mot exclusif doit être utilisé exclusivement pour Krishna, pas pour le maître spirituel, mon maître spirituel exclusivement, c'est le meilleur, ma société, etc. Si là, le maître spirituel, il va dire, non, on ne va pas adorer le Krishna là-bas, c'est pas le vrai Krishna, il n'y a que le vrai Krishna ici, alors on peut savoir que c'est tout faux. Maharaj, I'd like to ask if it is correct to say that it depends on our internal nature to associate with some group or other group of this called guru. This is we know that guru comes for Krishna sent us a guru what we are looking for, and so if we associate with false guru, it depends on our internal nature or not. Listen, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explained, if you are cheater, Krishna will send us the cheater. Yes, this is my impression. So, therefore, we should not choose our Guru. We should pray to Krishna, ultimate Guru. This is Narottam Thakur explained. Krishna Kripaya Guru Mele, Guru Kripaya Krishna Mele. Pray to Krishna for Guru.
then Krishna will send us accordingly. Right Guru. When we are choosing, this, in English words there, birds of same feather flock together. If your mentality like this, you will find out that person is good for you. Donc la question de Prabhuji, c'est est-ce qu'on va être attiré à quelqu'un selon notre propre mentalité, notre propre nature? Et Shlomo j'ai dit oui, en effet, si on a cette mentalité de tromperie, alors on va être attiré par un maître spirituel comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas choisir par soi-même son maître spirituel, mais comme Srila Narottam Das Thakur il explique, qu'on doit prier à Sri Krishna de que lui, il est le maître spirituel originel, que lui, il nous envoie le maître spirituel. C'est en priant à Krishna que Krishna il nous envoie Guru, et Guru il nous emmène à Krishna. I didn't fully understand earlier. You gave some example regarding marriage. I don't remember exactly who, but someone said that marriage is a social institution. Bhaktivinoda Thakur explained, so marriage is social function. Can you elaborate on that rather? Like I can give you an example, that previously, the traditional marriage was, you have to look the family, then go through which rishi that family belongs to. Rishi. Yes. Go through. Yes. Like I belong to Kashyapa Rishi's family. Okay. Kashyapa Rishi. I go know. through Kashyapa. Yes. So, when our marriage will arrange, that they are always look this family, which caste I belongs to, that woman that belongs to, if I marry, caste belongs to, then the family go through, means family source of rishi, everything they'll check. Okay. In that way, but nowadays what happens? You are Vaishnava, okay? No matching with caste, no matching anything. So therefore, Bhaktivinoda says, marriage is social function. It has to arrange according to social norm. I'm not understanding what's the difference? Like they're both social. I'm not seeing how. Is he saying now it's social and before it's something different? No, now not social. Okay, before now it's... just like Now it's Vaishnava. That's not social? Family, And that's not social? Like I'm not understanding how it's a social function. Like you're saying we should... According to social function, social norm, we have to follow. okay. That Now we're not following. if you are white skin, Yes. right? Just example. No, I understand. So you have to always find out this. You should not think about this. Okay, this person and that person. Okay, marriage. Okay, go. Both are Vaishnava, but you can see most of the time not working. It will working. So it's saying that marriage is not working now because it doesn't have that social aspect. What you're saying, Marge, is if you disregard the social norms, then it will, the success chances of success will be. I just translating what he wrote in Jaiva Dharma. We should not mix marriage with a different caste. Because marriage is social function. We have to follow the norm of society, in society. This caste to that caste. When you say caste, do you mean Gotra? Yes, caste is... I know that. vanished. Therefore, it is not applicable here. Just talking about what our Guru Varga explained. Yes, okay. When they say caste, do they mean Gotra or do they mean like Vaishya, Shudra? I form one caste. Which is? No, Gotra, this is Gotra Kashyap. My caste actually Vaishya. Vaishya. Okay. I have to find out the woman who belongs to Vaishya. Why? Why? Because I thought you're like Why? your Varna is determined by your
merit, it's determined by your personality. It's not determined by birth. So why would they be in the business of aligning in the same varna? That's good. That means by born you are not Vaishya, but by your activity you are Vaishya. Yeah. In that way. So what's the scriptural basis for wanting within caste marriage? Our Vedic society, they used to do that. Vedic society. I understand that they did that, but I'm trying to understand why. What was the scriptural basis? Okay, so is there any Einstein coming? Any Rabindranath Tagore? Any Vidyasagar? Any Mahajan nowadays coming? Ramanuj? Madhvacharya? Coming now? No. Well, Einstein? You, Maharaj. Such type of scientists, such type of Acharya, Yes. Mahajan, Rupa Goswami, Ratan Goswami, Einstein was one of Raghunath them? Goswami. If you qualify Einstein, how does Einstein fall in that? I'm just giving an example. I mean, the smartest people in history live today. Like Terence Tao, for example, highest recorded IQ, lives today. Yeah, there's a lot. I'm not high class. What? Rupa Goswami high class. I'm not sure what you're saying. Listen. First of all, you have to know that intercaste marriage. Nowadays, you can see our understanding is different. Our standard different. Everything modifying according to our own way, not following the tradition. Therefore, you can see this Mahajan not coming anymore. Boys coming, girls coming, boys are coming. And they are not qualified to be a Mahajan. Because To be a Mahajan. It's not a Vedic alignment. So the example is when a couple is under certain. Like you can see the Ramanujacharya, the parent. In the Shastra also is explained. If that person not qualified to be Guru, whose mother before marriage break their chastity. Break their chastity. Actually, in the Bengali, Sanskrit called Khato Joni. Before marriage, if they have relationship, that girl or that woman they give birth, that they are not qualified to be Guru. Donc la question Really? du... Yeah, Is this a common held standpoint by most? but that I don't. You can ask. Do you ascribe to that? Do you think that's the case? What I'm just explaining, Yeah. whatever writing there, I just explain that with translation. But, So but you okay. can also see the qualification. I've seen the difference between the children that are born. There's a huge difference. La question... Oh, le chemin. But it's not a rule. It's not a law. Translation, please. Thank you. Merci. Donc la question, je vais juste résumer, c'est que Prabhuji demande pourquoi est-ce que Srila Bhaktivinoda Thakur il dit qu'on doit suivre le mariage, que le mariage il doit être suivi selon les normes sociales. Et c'est parce que Maharaj il explique que de nos jours, les gens ils se marient, ok t'es un dévot, ok juste mariez-vous ensemble, sans regarder leur niveau social, leur famille, etc. pour voir s'ils sont compatibles à ce niveau-là. Non, il dit mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Il dit parce que c'est déjà c'est écrit dans les Écritures, et il dit parce que les personnes qui vont se marier selon leurs qualifications et que c'est un bon mariage, alors eux ils vont pouvoir produire des enfants qui sont vraiment qualifiés.
Mais de nos jours, si la mère elle a déjà eu des relations en dehors de son mariage avant de se marier, ces enfants-là, ces enfants qui viendront à travers son sein ne seront pas qualifiés pour être des maîtres spirituels ou des grandes personnalités. Donc c'est pour cette raison. I mean, this seems incompatible with the idea that like you're not the body. I think that then you have to ask Vedic Acharya. How's possible? How's possible, man? Hey, please, give it up. Okay, I'll do so. In the beginning, you say one who chants holy name once a day is a Vaishnava. Which type of name chant? Pure name? Pure name? Pure name. Oh. Okay. And the second question, so Kanishka Hikari chant pure holy name, yes? At least once. And so I think it's high level, high level. Yes, it's difficult. Pure name is pure, higher, lower. I don't know high, low means. Pure means only pure. I mean, for ordinary devotees, it's quite difficult to chant pure holy name at least once. So, question is how to call devotees who have guru, but they even can one time chant pure holy name. How to call them in this case? How to call the devotees that are not even at that level of Kanishta Adhikari, because they don't chant pure name. But they have guru, they do everything, they chant, they try to chant. They're aspiring. I am also aspiring. I'm not chanting pure name. You know, tear follows. I'm not chanting, my tear needs to come. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé au stade de chanter le nom pur, mais qui a un maître spirituel et qui chante. Alors comment est-ce qu'on l'appelle? Et il dit on appelle ça un dévot qui aspire à être un dévot. Et on est tous à ce niveau-là, là, j'espère. So, Can I ask one question? So like Prabhuji was saying how nowadays there's many Vaishnavas traveling, but maybe their motivation, they might be a high level, but that somehow or another some motivation has come. But is it still beneficial to go listen to their katha, even though maybe it's tainted with desire for name and fame? Is it still beneficial to serve them? Do we still get the benefit of serving Vaishnavas? something is better than nothing. In that way, no hearing, then little bit hearing good. At least they are speaking on Shastra. Like a swan, you mix milk and water together. Swan only take milk and kept water. In that. But in Shastra says, অবৈষ্ণবচিত মুখগ্রীণ পূর্ব হরিকথামৃত শ্রবণ নৈব কর্তব্য সর্বোচ্ছিষ্ট পয়োজ্যতা. You know the meaning? Yes. Milk is nutritious, healthy, but milk touched by poisonous snake, although it is milk, it do not I was just going to ask this question. Oh, really? Because I heard that Babaji Maharaj, one time one Bhagavatam reciter came there digging them giving nice discourse. And then they were asking Babaji Maharaj, wasn't his Bhagavatam recitation wonderful? And Maharaj replied, I didn't hear Bhagavatam. Yeah. All I heard was money. So how do we reconcile those two things? That was explained. For ultimate benefit, nothing. It will increase material desire. So that means, So we have to see what's that means we're increasing in in us, trouble. I guess. We have to see what's increasing after listening. That's hard. Non, ma question c'était comment est-ce que lorsque, comme il y a beaucoup de Vaishnavas qui voyagent, mais peut-être que leur motivation elle est un petit peu polluée avec des motivations personnelles, d'agrandissement, etc.
Et est-ce que c'est quand même bénéfique pour nous d'aller les servir? Est-ce qu'on a quand même les bienfaits de servir un Vaishnava ou de les écouter? Et Maharaj dit quelque chose, c'est mieux que rien. C'est comme être un signe de pouvoir extraire le nectar, le lait d'un endroit qui est pollué. Mais il y a aussi l'autre côté qui est de pas... Si on écoute des lèvres de quelqu'un qui n'a pas une motivation, c'est comme boire du lait. Le lait, il est bénéfique. Mais s'il est touché par les lèvres d'un serpent, ça devient une poison. 7:50. Donc on revient un peu à la No. case des... Right now it's 7:50. What time? I think it's supposed to happen What at time 7. is it? 7:30. No. And Radha's not here, we don't know anything. I think 7:30. Now? What time? Almost 8 p.m. now. Yeah, I'm not asking what time. I don't know. We can continue. Yesterday 7 p.m. Today 8 p.m. 8 p.m. Okay. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Tu peux traduire ma question? No? No, I understand. Krishna. Vaishnava Rajput. Oh. Okay, Vaishnava Rajput. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure quand il parlait du fait qu'un Vaishnav, enfin, une personne peut être attirée au départ par ce qu'il a dans son cœur et être triché, par exemple. Mais une fois que cette personne elle a vécu cette chose-là, cette expérience-là, est-ce que justement cette expérience-là, elle ne lui permet pas de finalement rentrer en contact avec quelque chose de supérieur qui est la bhakti, quoi, malgré tout, et est-ce que ça lui permet pas à ce moment-là effectivement d'être redirigé vers quelque chose de plus authentique, de réel, quoi. Et je parle de ça parce que moi je connais du monde j'ai de la famille qui est dans ce cas-là, quoi. D'accord. Et moi je l'ai vécu aussi. Ouais. Donc ta question c'est que est-ce que ça peut quand même être bénéfique dans le sens que ça t'aide à trouver du mieux? Ça. C'est ça? So Maharaj's question is sometimes like people, like you were saying, they get attracted to somebody they take initiation or shelter of somebody who's not pure. But that experience will make them at some point realize what this is not correct and will redirect them to some authentic person, authentic practice. And he's saying this, so maybe it's beneficial in that sense because they will realize at some point that it's not. Fake certificate, like a Harvard University certificate. I give you fake certificate. You are the biologist from Harvard University. If you go to original place, always rejected. Fake is fake. When you realize fake, then you have to find out real. But he's saying maybe just like when you do a fake, maybe it's That means still. the certificate is not right. Yes. You have to always find out what. Because he's saying like his family, some of them are still in the situation. I don't like to attack personal. Uh-huh. Okay. When personal guru, if you accept a guru, you realize he's not guru, then you have to find out. Then no offense. No offense. En fait, il répond à ta question. T'as compris? Oui, j'ai compris, mais tu peux. Mais la réponse, c'est que si je te donne un certificat que tu es un biologiste, t'es dans l'école la plus reconnue, mais tu vas dans une vraie école, ils vont te dire non, il est faux. Donc si ton maître spirituel il est faux et que tu refuges d'un maître spirituel authentique, il n'y a aucune faute. So Marge, I heard one example about guru, different types of gurus. So they use an example like business. Somebody has $1,000, they can do $1,000 business. Someone has $1 million, they can do $1 million business. Like this kind of example for gurus. But is that example, that person is pure but not Mahabhagavad, or? Pure Mahabhagavad doesn't match. Pure always Mahabhagavad. So then in this example, somebody who can do It is $1,000. applicable for the material world. But spiritually you have to be pure, then you can guru. Guru is heavy. You have to be dear to Krishna. Guru means heavy. And heavy is Krishna only. And Guru Vastakam clearly explained. Shakshad Rittena Samasta Sastre Viktastata Bhavati Eva Sadhi
Kintu prabhurja priya eva tasya bande gurasya charanara vindam. Means, all Shastra describe Guru and Krishna, Hari, non-different. But how much Guru is dear to Krishna, that much he has supremacy. In that way, huh? How dear he is to Krishna, that much he has. Is supremacy. Or godliness. 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 Yeah. Purity. So, in this analogy, that guru doing $1,000 business, Yeah. is guru or is not guru? I mean, who has less supremacy? Right? Well, I don't know that one. Guru should be connected with Krishna. He always trying to give connection to his follower to Krishna. Then he can Guru. And Guru will, Krishna will listen from that Guru. If Guru is anartha yukta means with unwanted mundane desire. But Guru is supposed to be anartha mukta, completely free from all unwanted mundane desire. If anartha yukta, Krishna will not send his mercy through that person to his follower. Krishna always bestow his mercy to this anartha mukta, who is completely free from all unwanted mundane desire. Therefore, we should try to find out that anartha mukta Guru. Am I clear? What is it? That's clear. But anartha yukta, then Krishna's mercy may not come. Donc le maître spirituel, il va être plus proche à Krishna. Le plus qu'il est proche à Krishna, le plus que la miséricorde de Krishna va écouler à travers lui à ses disciples. Mais si le maître spirituel, il est encore attaché à des choses, des objets matériels, alors la miséricorde de Krishna ne va pas passer à travers lui. C'est seulement lorsqu'il est complètement libéré, et donc ça, il y a des différents niveaux, et selon son niveau d'attachement avec Krishna, lui, son seul désir, c'est de faire en sorte que les personnes qui le suivent deviennent aussi attachées à Krishna. Yeah, earlier you gave the example of Valmiki Muni, so how he was he shown the Leela 300 years in advance, or? Yeah. And when did he compose it? 300 years ago, before our Lord Ram appeared in the material world, Yeah. he composed all the aspects. He composed it at that time. Because And was it Ram spread at appeared that in time? Was it spread at that time? Like Yeah. everyone knew what was going to happen Yeah. before it happened. Of course. Okay, It was interesting. a prequel, a spoiler. Yeah. Also, Shastra explaining three kind of gurus, right? One is Vaishnava. 2 feet here, looking there. One is 1 foot here, 1 foot there, and then one is 2 feet there, looking here. This explanation. Can you elaborate? I don't know that part. No, I think you know that. I think you know. Voilà, juste pour traduire, donc Prabhuji il a demandé donc, est-ce que Valmiki Muni, les divertissements ils ont été révélés avant la venue de Ramachandra? Et oui, ils ont été révélés en son cœur. Et tout le monde était au courant des divertissements de Ramachandra avant que Ramachandra il apparaisse. That 3 guru allegory is Plato's allegory of the cave. Plato's allegory of the cave, right? You're asking me? Yeah, you just gave the example of the 3 gurus. Right. One who's in looking out, one with 1 foot in, 1 foot out, and the one who's outside speaking in. Well, 2 feet in this world, looking at that one. Yeah, Yeah, that's the analogy. okay. You know, you have to- I've heard that before, so I was asking if that's where it was from. Oh, Of the cave. I didn't hear that. The frog, I think. I heard that from Srila Sridhar. Okay, he read a lot of Plato's. Yeah. I'd like to ask if it's correct when we are chanting to listen
to listen chanting our Gurudev or other some superior Vaishnava. Yes, it should be connected with Guru and Vaishnava. Is correct. Yeah, correct. Non, est-ce que ça va que lorsque l'on chante, on écoute le maître spirituel chanter ou d'autres Vaishnavas? Et dit oui, si ça nous connecte, en fait, il faut être connecté avec le maître spirituel lorsque l'on chante. C'est correct. When we say connect in this way, do we just mean like thinking of, or like what does it mean connected in this sense? Fix your mind. Okay. Okay. You mentioned that Sanatana Goswami was saying that you should stay always in like-minded association. That is good if it's a devotee who has a good understanding, then he will only associate. Who can take you higher? Where you can learn something. Donc, Prabhupada disait d'abord que qu'est-ce que ça veut dire que d'être connecté avec son maître spirituel lorsque l'on chante, c'est de penser à lui en fait. Et puis après, il demande, tout à l'heure, Maharaj il a dit que Sanatana Goswami, il a dit qu'on doit chercher l'association de personnes qui ont la même mentalité que nous. Et Maharaj il a dit oui, et plus élevé, quelqu'un à travers qui on va pouvoir apprendre quelque chose. You are us? Ah, vas-y. J'ai oublié la question. What? C'est quelle serait notre quand on chante ça nous, quelle serait la chose à laquelle on pourrait penser qui serait plus bénéfique pour nous quand on chante. Okay. Parce que souvent on dit en fait on ne connaît pas vraiment Krishna. Quand on n'a pas l'association de beaucoup de nos maîtres spirituels, des fois on oublie aussi et on n'est pas connecté. Comment se forcer en fait, comment faire pour forcer notre mental à toujours être connecté. Enfin, est-ce qu'il y aurait une technique, un conseil de technique pour avoir cette... Okay. No, so she's saying that, while chanting, what is the best thing to think about? And if we don't have much association with our spiritual master, then it's difficult to always have this connection while chanting. So is there a technique that you can suggest that will always keep us connected while chanting? What should we focus on when we're chanting? Guru Parampara. First you chant and think about Guru Parampara and begging their mercy from the bottom of your heart. Then gradually, step by step, will reveal in your heart. Donc tout d'abord, avant de chanter, de se souvenir de toute la lignée de la Guru Parampara et de leur prier du fond du cœur. Et petit à petit, pas à pas, ça sera révélé dans ton cœur. Est-ce que c'est avant de chanter ou pendant de chanter? Before chanting, Maharaj? Or During chanting. During chanting. Before chanting, during chanting, always pray to Guru Parampara. Avant de chanter, pendant que tu chantes, tout le temps, prier à toute la Guru Parampara. And begging their blessings. Et, By their blessings, you can chant purely. et prier pour leur bénédiction, parce que c'est à travers leur bénédiction qu'on arrive à chanter. aussi que les révélations de Krishna vont se révéler. Et les révélations de Krishna vont se révéler. Clear? Back to the like-minded association. Like, how can you know, operator, like what association will take you higher? And yeah, I'll start with that. How you know your professor can teach you properly? You got graduation, right? Yeah. Lecturer. Yeah, but But honestly, I was smarter than basically every teacher there. Really? The qualification wasn't sufficient. Actually, he teaches That's okay. 20-year-old, he got graduation. Finish. Yeah, engineer. Double master? Huh? No, he's Double going major. to be master later. Now he's studying something, right? What is studying? I'm not studying right now. Yeah? I'm not studying right now. Just personal, not for masters yet. I'm not enrolled in master's program yet. But now you're studying something, right? But just for myself, just studying for myself. What study? Philosophy,
Eastern Western philosophy, psychoanalysis, world history, geopolitics. No. Really, he's actually higher than master. No, I'm saying like I thought when I went to university, I was thinking I will learn so much, but I learned very little actually in university. Despite all these qualifications, everyone's praising so much high. Very little was taught. So like I'm just, how do we know? Non, la question c'est comment savoir si When you l'association... associate one person, you can understand. Really, he is able to help me spiritually or not. Helpful for spiritually. You can realize. Okay, you have like intuition tells you. Intuition. In your heart. Paramatma. Maharaj explained, Krishna will reveal it in your heart. Okay, okay. And not in your head. Okay. It's in your heart. Voilà. Can I just try? Yes. Donc la question c'est comment savoir si l'association avec laquelle on est, elle est en train de nous tirer vers le haut, elle est en train de nous apporter quelque chose, parce que lui il est allé à l'école en pensant qu'il allait apprendre beaucoup de choses et au final il s'est rendu compte qu'il n'a pas appris grand chose de ses professeurs parce qu'il était assez intelligent déjà. Et Maharaj il explique, c'est en s'association, c'est que Krishna va, c'est à travers l'intuition dans notre cœur, Krishna il va révéler que oui en effet je suis en train d'évoluer dans ma pratique spirituelle. I can do now. Time? Finish now? One more. I remember reading in one text that because Krishna isn't everything, we should treat everything as guru. In that, like, we should learn from everything. Is this a good principle to have? Because it's kind of contradictory with like only keep like-minded association. It's more like you should go out and learn from everything. How it can like relate to Krishna. How can we serve for Krishna? If you want to be pilot, where you go? Pilot school. Pilot school only, right? If you want to reach spiritual abode, blissful, peaceful, loving abode, where you go? Everywhere. Where you are taking drugs, that association, everybody association, then you can get into it. You have to find out that person who is spiritually elevated. That person can give you the path. This Okay. path is good. This is the path. Do you think there's value in engaging with dialogue with people of other worldviews? Is this something useful? Your time limitation, your duration time, duration of your lifetime is limited. Okay. You have time to do that. Experiment, to get experiment. Are you asking? Yeah. Do you have time for doing that experiment? I think it can be something worthwhile doing. Depends on the reason. If it's genuinely like aimed at a higher truth, then yeah. But if it's just for the sake of like, You always keep aside, right? Go ahead. huh? If you look, this is not any required in my life. Yeah. Still you go in that direction to know about that. No. If I can tell that it's not progressing, then no. That is the Okay. Okay. If you know that directly, you get connection to go directly. Just now you say, Professor, I think you are more smart than your professor, right? Yeah, Just to it's say. a little bit egotistical, but Yeah. Yes, it's smarter than professor. Therefore, you just finish your education. Now you have time to find out another direction. Find out that. yeah. But if you want to be AI engineer, master of AI engineer, you find out master degree you have to get. Right? Philosophy, psychology will not help. It can help you, but not ultimately a professional help. Right? Right. Same thing. Okay. If you want to pilot, what is pilot? School.